Di rumah, sir. Okay. So kita tunggu saat bagi the rest of the class to join. Sekarang baru ada 18. Vicky is joining. Najib is admitting, so ada 20 right now. So saya tahu cohort 20, sorry. Cohort 37 ada 7 orang kan? So that means cohort 39 ada berapa ramai? 8 orang, sir. Oh sorry, 37 8 orang. Cohort 39 ada how many total? 28. Sir, 20. Ya. terus in Dayana. Dayana, saya tak nampak Dayana, ada Najihah sahaja. Suruh dia restart balik dia punya tu, apa nama, Microsoft Teams. Keluar balik and then try join balik. So cohort 39, 28, so total 36 should be here. Ada about 14 lagi belum join. So tunggu saat bagi semua join, nanti kita akan mula kelas.
Okay, sementara kita tunggu the rest of the class to join, saya nak share satu video lah berkenaan modul ni. So I'll play that first. Let's elevator song. Lagi try beritahu dekat mereka, please tell them that restart the app and then try to join lagi sekali.
Sorry. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam, sir. Saya dah cakap sekarang sama 20 minit. Baru saya tahu saya dah disconnected. Never mind. Okay. How many of you guys are here? Okay, ada 34. Alright, so apologies for the technical problem. This is bukan pertama kali lah. Hari tu masa saya tengah mengajar satu kelas tu, dari awal sampai habis. Saya cakap seorang-seorang je, saya disconnected and nobody told me. Lepas tu bila saya dah habis kelas, dah tutup, baru saya perasan tak ada pun window untuk meeting ni. So please let me know. Tadi thank you tadi siapa yang call saya. Saya tak save number, saya tak nampak pula siapa yang call. So kalau saya terkeluar lagi sekali, please let me know lah. So tadi saya dah play dah the video. Saya kata saya nak tunjuk video. I played the video for about 10 minutes. Lepas tu saya explain sikit pasal video tu and then saya dah brief about the module. Patutlah bila saya tanya soalan tak ada orang jawab, saya ingatkan kamu just malu-malu. Okay, start. Let me share my screen lagi sekali. Saya pakai browser sekarang because the app, I think the app is too busy. I mean, too big, too large. The file is too big. My laptop. Entire screen. Okay, please let me know. Nampak tak screen saya sekarang? Nampak, sir. Nampak? Okay, thank you. Okay, without further ado, let's begin. Brief introduction. I'm your lecturer, Abdul Rahman Auf Ali. You can just call me Auf. I taught you guys physical chemistry untuk cohort 37. Untuk cohort 39, I taught pharmaceutical chemistry. Okay, they're both the same module, cuma untuk for the updated curriculum, nama baru untuk physical chemistry adalah pharmaceutical chemistry 1. Okay, and I'm the head of chemistry department untuk diploma program. So I make up the curriculum untuk inilah pharmaceutical chemistry 1, pharmaceutical chemistry 2 dan juga instrumentation analysis. Okay, so this module is basically the objective is to expose students to the pharmaceutical manufacturing and analysis industry. Macam mana kita buat ubat, macam mana kita test ubat. Okay, so that's the goal of this module. Kita nak perkenalkan kamu pada dunia pharmaceutical analysis. What was I? Okay, so as you can see, this is your ITEL page for my module, instrumentation analysis. It's located dalam year 3 semester 1. So dalam this is where I place all our learning material. Kita punya lecture note, lab manual, lesson plan, dan juga assessment method. And the only link yang kita akan guna untuk our online class. So kalau every time kita ada class, just go to this link, click on it, and then we're in the class lah. Okay, so no need, tak perlu saya share every time. First, let's take a look at your assessment method. Okay, so this is your assessment method. 100% kita ada pecahan for practical test, group project, 4 tutorials, and 2 tests. And this module tidak ada final exam. So that's why if you take a look at the percentage here, yang paling banyak adalah practical test. Okay, because the module of this, the objective of this module is to expose students to the world of manufacturing, pharmaceutical manufacturing and analysis. Our biggest chunk of assessment method is based on our practical test. Meaning, okay, macam mana kita nak buat practical test ni adalah on the last day of our practical class. Okay, saya akan buat, I will hold a session untuk for students to datang lab untuk buat. I'll choose one experiment from our lab manual. Okay, I'll choose one experiment, and then you will come in as a group and you will perform the experiment yourself. Yeah, so saya akan assess lah. I will assess your planning, your execution, kamu punya proses kerja kamu, how you work individually and also in a group.
before you perform this practical test, of course, kita akan buat dulu the experiments dalam kelas, dalam practical class. Tapi on the last day, ataupun I'll choose another date, kalau kamu boleh balik campus nanti, I'll choose another date, you will perform the practical, the experiment yourself. Okay, saya nak tengok dekat mana kamu faham the experiment, the purpose, the objective, the principle, how to execute it yourself. Okay, so that's why practical test is the biggest percentage dalam assessment method. Group work pula, I prefer dalam bentuk presentation, tapi saya allow all kinds of presentation, meaning kamu boleh buat PowerPoint, you can do video presentation, kamu boleh buat like reels ataupun TikTok videos. Tapi lately I'm inclined to suggest students untuk buat dalam bentuk infographic. Okay, nanti saya akan tunjuk bila sampai masa untuk saya bagi tajuk for group work ni, saya akan explain apakah itu infographic, how you can do it. Tapi kalau kamu nak buat dalam bentuk lain yang kamu rasa kamu selesa, you in a group kan, because it's a group project, kamu boleh buat that. Okay, so that is 20%. So if you score practical test dan group work ni 30 dan 20%, that is 50%. So kamu dah lulus. Okay, the next is tutorial. So I'll choose 4 tutorials. Sini saya dah tulis tutorial 3, 5, 7 dan 8. So this is 15%. So for this, saya akan buat dalam ITEL lah. Oh, saya tak tahu tab baru. So dalam ITEL, saya akan buat contohnya macam dalam tutorial number 1, saya akan letakkan dekat sini. Topic 1, tutorial number 1 untuk Dph C37 dan C39. So untuk yang saya attach kat dalam sini, saya pilih tutorial 3, 5, 7 dan 8. So this is the second half of our semester and this is for the first half. So after because saya pilih these 2 chapters, these 4 chapters because they cover the first half. Untuk chapter 3 and 5, they cover the first half of the module. Untuk 7 dan 8, they cover the second half. Okay, so kalau kamu understand 3 and 5, 7 and 8, meaning this is 15%. Next adalah test 1 dan test 2. So ada 30 MCQ. Ini pun saya prefer. Dulu saya suka guna quizzes because modul baru dia belum siap, so ITEL tak boleh guna lagi. So sekarang ITEL dah boleh guna. So I will be using ITEL also. Okay, saya tak update this presentation sheet. So if you score all of this, that's 100%. Okay, any questions? Untuk test 1 saya akan buat, usually saya akan buat after chapter 3. Bila dah habis chapter ketiga, I'll announce saya akan buat chapter 1. And test 2, it will be at the end of the semester lah, bila dah habis semua 8 chapter. Okay. Untuk your lecture note, kalau belum dapat lagi, kalau yang belum download lagi ada dekat sini. Okay, so untuk lecture note saya buat dalam saya upload 2 format, PDF dan juga PowerPoint. So if your device, laptop ataupun handphone kamu macam lag, dia selalu jam, selalu hang, better kamu download yang PDF. Okay, kalau kamu boleh handle big files, boleh download yang PowerPoint. Okay, because dalam PowerPoint ni saya ada attach videos untuk explain some of the topics. So kamu boleh tengok video dalam format PowerPoint. Okay. So all in all semuanya ada dekat sini. So yang tinggal hanyalah the tutorial lah, which I'll update accordingly. So bila dah habis chapter 1 nanti saya akan update tutorial 1 dekat sini. Tutorial 2 bila dah habis chapter 2 saya akan update dekat sini. And so forth lah sampai chapter 8. Kita ada 8 chapter semuanya. And then I'll update sampai dekat chapter 8. Any questions tentang assessment method? Clear? No, sir. Okay. So kalau tak ada apa-apa soalan, I nak share the video yang I said I wanted to share just now. So what this video is about adalah sama ada okay. So this video is about the
the fill and finish process of the Sinovac vaccine by Pharmaniaga. So as you may have heard, Pharmaniaga won the contract untuk proses buat fill and finish process of Sinovac vaccine. Maksudnya we acquire the vaccine from a supplier, and then Pharmaniaga will have to assemble it basically. Okay, dia akan ambil all the raw materials of the vaccine, hantar masuk dalam kilang dia, and kat situ dia akan assemble, dia akan campur, mix dalam kas, and dia akan buat test, and then dia akan distribute. So this is what this video is about. Ada about 10 minutes. So let's watch it again. Buat saya 8 minit lah. Okay, so
Okay, so excuse me. So that was basically the whole process lah, macam mana Sinovac vaccine underwent fill and finish process dekat Malaysia by Pharmaniaga. So what I want you to understand, apa yang saya nak kamu nampak, apa yang saya nak kamu tengok from that video, not all the ni lah, bukanlah saya nak kamu faham, okay, step by step proses tu macam mana. Semua saya nak kamu nampak, bila kita nak buat something when we are handling drugs. Wait a minute, someone is waiting in the lobby. Okay, so what I wanted you to see from that video adalah bila kamu when we are handling drugs, bila kita nak process them, bila kita nak buat protocol guideline kita perlu patuhi. So you can see in the beginning the vaccine came to Malaysia in a enviro container. Okay, because kenapa dia datang dalam enviro container? This is because the stability, kestabilan vaksin tu bergantung kepada suhu dan juga humidity. So that's why dia datang dalam bekas yang boleh contain, boleh jaga, boleh maintain certain range of temperature dan juga humidity. So bila sampai dekat Malaysia, PLS akan terima. PLS is Pharmaniaga. Pharmaniaga akan accept, dia akan bawa ke warehouse dia kat situ dia akan simpan store. So bila dah masuk dalam warehouse, dia akan bikinlah dia punya manufacturing process. So dalam bahagian ni pula kita nampak macam mana kita nak handle the drug, macam mana bila kita nak handle the vaccine, we need to wear a certain gown, certain gowning procedure need to be adhered. So different kinds of gown, jumpsuits, gloves, glassware and mask kita kena pakai. Ada sebab dia. Later on in this module kita akan explore those details. Okay, so those are the things yang saya nak kamu tengok. Okay, so that's why dalam my lecture note
You boleh buka, let me present this. So dalam this lecture note, chapter 1, Introduction to Instrumentation Analysis. These are the things yang saya nak kamu dapat from this chapter. Understand the principles of instrumentation analysis, explain the principles of quality control. Dalam video tadi ada mention quality control. Apa dia buat dekat vaksin tu? Test apa yang dia buat? Why is it important? Saya nak kamu boleh categorize the techniques using quality control, explain ataupun bukan explain lah, at least kamu recognize the lab instrument and lab tools yang digunakan. Okay, and lastly, explain the importance of precision and accuracy in measuring. So, bila kita nak buat test, ketepatan dan kejituan sangat penting. So, try not to get overwhelmed. This is mainly a new thing for you guys. But we'll go through it together and I'll explain bit by bit. Okay, so with that video in mind, okay, you think of yourself as a part of the manufacturer. Fikirkan, imagine, bayangkan diri kamu ni sebagai salah seorang salah seorang personnel in a manufacturer. Kilang lah, okay, you work in a factory, kilang ubat. So in manufacturing, these are basically the pecahan, the components of a manufacturing. The supplier, warehouse, production, QC, QA, and lastly, barulah the market, which is patients, the hospital, clinics, and pharmacies. Wait a minute, somebody not join? So nak guna phone saya nak admit ni. Never mind, sir. Why do I don't get anything? Sorry. Okay, so these are the components of manufacturing. So let's take a look at the first component, yaitu supplier. So supplier, macam the name implies, like the name imply, they supply things to you. So if you are a manufacturer, kamu nak buat sesuatu ubat, kamu perlukan bahan mentah, you need raw materials, you need ingredients. Kalau kamu nak buat tablet Panadol, kamu perlukan, these are the things that you need. Dia punya API, which is active pharmaceutical ingredient. Without API, ubat-ubat semua tak berkesan. Okay, makan ubat Panadol, tak lega pun sakit. Demam pun tak demam. Makan antihistamine, chlorpheniramine, hingus stop. Allergies tak reda. So API is the component, is the chemical compound that makes drug. A drug without API, ubat tak akan berfungsi as it should. So these excipients adalah bahan-bahan lain lah, macam coating agent, bonding agent, coloring agent. So sebab ubat tu dalam sebiji tablet tu bukan API semata-mata. Ada bahan lain lagi yang perlu accompany the API into the body. Sebab bila kita nak makan ubat, ubat tu mestilah in a certain shape, okay, supaya mudah ditelan. Certain kekerasan, tak boleh keras sangat, tak boleh lembut sangat. Okay, it needs to travel how far. Contohnya macam ubat paracetamol, ubat demam, it is best absorbed bila dalam perut, dalam usus besar. So kalau kita buat ubat with ingredient that sorry, pause. Sorry, anak saya baru bangun tidur. Okay, guys, let's take 5. Saya nak buat susu, Ustaz. Sorry. Okay, sir.
Okay, kat mana saya stop tadi? Sorry. Okay, semua boleh dengar lagi ya? Can you still hear me? I can see from my phone. Yes, sir. Okay, thank you, thank you. So, bunyi macam boring je. Okay, so supplier was where I stopped tadi kan. Okay, so supplier kita beli barang-barang raw material, and then bila barang-barang ini dah sampai, warehouse personnel yang akan terima. So warehouse personnel akan check kalau macam API sesuatu ubat sampai, dia akan sampai dalam inilah bekas yang besar macam tong drum. So dia akan datang, dia akan buka, dia akan inspect. So dia akan tengok whether the product, the material is seperti yang kita order ataupun tidak. So kalau macam kita order, kita ada inilah satu sertifikat sijil mengatakan, okay, katakanlah kita order API untuk glycerin clamide tablet. So dalam sijil ni kata powder ni sepatutnya warna putih, sepatutnya it's very halus, tak kasar. So bila warehouse personnel buka the container and they check, dia tengok the appearance of the powder dah warna kuning. So something is wrong already. So dia ada kuasa untuk reject. So this is not what we ordered. It should be white powder. Okay? So that's the job of the warehouse personnel lah. So kalau barang tu okay, dia akan approve, dia akan sign off, dia akan simpan container tu dalam warehouse storage. So kalau kita tengok dalam video tadi, the vaccine arrived in an airplane, and then dia akan masuk dalam lori, and lori tu drive ke Pamaniaga punya warehouse, simpan dekat situ. So that's the job of the warehouse. And then kita akan tengok production. Dekat dalam bahagian production ni is where the formulation, this is where the magic happens. So all the drugs, tablet ke, liquid drug, injection, semuanya dibuat dalam bahagian production. This is where we mix the ingredients, we mix all the raw materials, kita compress jadi tablet, kita pack dia dalam blister ke, dalam ampules, dalam botol, and then masukkan dalam dalam video tadi kita tengok, okay, all kinds of machines, okay, untuk buat kerja mixing, granulation, compression, packaging, semuanya ada bekas, ada mesin yang spesifik, ada mesin yang tertentu. And then bila bahan-bahan ni dah siap packaging, kita akan hantar dia kepada QC for testing. So dalam vaksin tadi, dalam video tadi, dia akan hantar dulu before kita release the vaccine to the public. Kita kena test dulu ubat ni berkualiti ataupun tidak, akan berkesan ataupun tidak. So adalah jenis-jenis test dia. Okay, so QC akan perform semua test ni dulu, dan produk tu mesti pass all the test. Okay, so kalau dah pass all the test, baru dia boleh release to the public. So QA, quality assurance, is like the police dalam manufacturing. They will monitor whether supplier, warehouse, production and QC perform their jobs according to protocol and guideline or not. If they do not, and that is a risk for safety, inilah safety breach. Okay, bila protokol tak dipatuhi, bila guideline tidak dipatuhi, ada risiko untuk produk yang kita hasilkan tu mungkin tak berkualiti, mungkin berbahaya even. Okay, could be dangerous. Okay, there is a reason why ada banyak protokol. Kenapa macam vaksin dalam video tadi, kenapa dia datang dalam environment container? Kenapa kena jaga dia punya suhu dia? Tak boleh datang dalam 15 degrees Celsius, 20 degrees Celsius. Ada sebab dia, because the stability of the vaccine is critically important. Critically, apa saya nak cakap ni? I lost the words. It's critical to the temperature. Okay, because dia punya chemical compound of the vaccine may be rosak kalau temperature lebih daripada 15 degrees. So that's why dia mesti simpan dalam 2 hingga 8 degrees Celsius. So that is the reason why we have multiple protocols and guidelines. So QA adalah police. That's why I said QA ni macam police dalam sesuatu kilang. Dia akan make sure everyone follow protocol. So kalau QA dah check kerja semua orang according to protocol, semua orang ikut peraturan, ikut guideline, barulah dia boleh approve the product, the batch of the product untuk release to the market. So barulah kita boleh makan ubat tu. Okay, so these are basically the flow of how we produce drugs, pharmaceutical drugs. Okay, supplier ada dia punya job scope,
warehouse, production, QC dan QA. Semuanya ada kerja-kerja dia yang tertentu yang sangat penting dalam proses pembuatan ubat tu. So they all have to follow protocol untuk make sure tak ada risiko that could that could compromise the quality and the efficacy of the drug. Okay, efficacy itu maksudnya keberkesanan. Okay, keberkesanan sesuatu ubat tersebut. So let's then saya nak introduce you guys to QC. Okay, so these are basically slides that explains the origins of QC. What do pharmaceutical analysts do? Okay, basically kat sini dalam slide ni saya explain lah all the different kinds of tests yang kita akan buat, yang QC bertanggungjawab untuk buat. So to explain this, saya nak tunjuk kamu a document. So this is what we call standard testing procedure. Boleh nampak tak this? Yang saya share PDF copy ni. So this is okay, thank you. So this is an old document that expired lah. Saya minta from my old colleague dulu dekat Pharmaniaga. So this is the document yang QC analyst, QC chemist rujuk bila nak perform any test. So specifically, this is for chlorpheniramine tablet, ubat alergi, ubat sesama, antihistamine. So kalau macam dulu, kalau saya kerja as a chemist dalam Pharmaniaga QC lab, kalau saya nak test chlorpheniramine tablet, saya akan rujuk dokumen. So this is what it is known as standard testing procedure. So we draw up this document from pharmacopoeia. Later on saya akan explain apakah itu pharmacopoeia. Okay, orang yang bertanggungjawab untuk buat standard testing procedure document ni adalah QC lab manager lah. So as you can see dulu, this is my senior QC executive. So this person is responsible to buat this document. Okay, dia akan pilih, okay, kalau nak buat test ni, kaedah apa yang sesuai. Kalau nak buat test identification, kaedah apa yang sesuai. Alright, so dia akan pilih these different methods, different kaedah daripada pharmacopoeia. So pharmacopoeia is like a huge registry, dia macam satu kitab yang besar. Okay, so negara-negara yang besar, contohnya macam US, the British, Europe countries, Japanese, they all have their own pharmacopoeia. So pharmacopoeia is like a registry for drugs. Okay, ubat-ubat yang didaftarkan dalam sesuatu tempat tu akan dikumpul. All the details about all those registered drugs akan dikumpul dalam satu buku yang kita panggil sebagai pharmacopoeia. Okay, dalam lab KPJC ada dua version of British and US pharmacopoeia. So US pharmacopoeia nama pendeknya adalah USB. British pharmacopoeia namanya adalah BP. So dalam pharmacopoeia ini tersenarailah semua jenis ubat dan juga semua jenis kaedah-kaedah dan juga all the details, the physical details, the chemical details of all the drugs yang didaftarkan dalam negara tersebut. So my boss saya dulu ni, dia akan buka pharmacopoeia tu satu-satu, cari, okay, kalau nak test chlorpheniramine, these are, nak buat appearance test, inilah yang kita akan buat. Kita akan check with mata saja. Kita akan check warnanya sepatutnya kuning, shape-nya sepatutnya bulat, rata, bevel edge, dan juga ada logo Pharmaniaga. Kalau nak buat identification test, kita akan perform kaedah TLC, thin layer chromatography, and so on. Okay, so this is the test yang kita akan buat dalam, these are some of the tests lah yang kita akan buat dalam quality control lab. So untuk ubat ni ada all in all, tak silap saya, ada 9 test. If I scroll down to the bottom, the final test is assay test, ada 9, test number 9. Okay, and this is not unique lah, this is not tak semestinya 9 test. Some drugs require less test, some drug requires more. So kita kena rujuk. Okay, so untuk chlorpheniramine tablet ada 9 test. Kita ada assay test, appearance test, kita ada related substance test. So some of the tests is
the kind of test yang kita buat ni adalah untuk memastikan ubat-ubat ni berkesan dengan baik, berfungsi dengan sepatutnya dan juga selamat. Okay, contohnya macam assay test. Tujuan assay test, test nombor 9. Okay, the reason why we perform assay test adalah untuk memastikan the content of the tablet. Alright, so untuk chlorpheniramine tablet, dia punya dose dia adalah 4 mg. Kita tengok pada release limit ni, 4 mg per tablet. So maksudnya kalau kamu telan 1 biji chlorpheniramine tablet, that means you are consuming 4 mg of the API, chlorpheniramine tablet. So the API lah yang akan react with the body, akan stop the allergy reaction, akan stop ingus meleleh, akan stop kata-kata dekat badan, merah-merah dekat badan. Okay, this 4 mg is the one that make chlorpheniramine tablet tu berfungsi dengan sepatutnya. So assay test ni kita nak check dose ni betul ataupun tak betul 4 mg. Okay, so that is one of the test. Ada pelbagai jenis, ada pelbagai kaedah kita boleh buat. Kita boleh perform titration, kita boleh buat melalui HPLC, chromatografi, so pilih lah. Okay. Contoh test yang lain adalah related substances. Okay, so related substances ni adalah test yang kita buat untuk kita kenal pasti bahan-bahan yang selain daripada API, selain daripada ingredient yang kita masukkan. Maybe ada bahan yang comes with the API. Okay, bila kita proses ubat tu macam at a certain heat, masa tengah nak buat compression ke apa ke, the API hasil the chemical compound yang API tu maybe tak akan hasilkan secondary byproduct under certain pressure and temperature. So kita nak make sure, kita nak kenal pasti. So kita buatlah test ni betul ataupun tak betul, bahan tu ada ataupun tidak, and then kita perlu pastikan whether bahan tu berbahaya ataupun tidak. So macam contohnya untuk chlorpheniramine tablet ni kita nak make sure the content tak melebihi 0.2% daripada tablet tu. Okay, itu adalah related substances. Contoh test lain ada lagi kat sini, dissolution test. So dissolution test adalah satu test yang mana kita buat, kita nak measure the amount of API yang dissolve dalam dalam perut kita. Okay, kita boleh buat tu. Sebab kalau ubat tu kita makan tapi dia tak larut dengan baik. Okay, bila dia tak larut dengan baik, body kita tak bolehlah serap dengan sebaik mungkin. So dia tak boleh berfungsi dengan baik. So that's why we perform the dissolution test. One more, kita tengok kat sini. Ini tak silap saya UOC, uniformity of dose. Uniformity of dose, UOD ataupun UOC, uniformity of content, is a test yang kita buat untuk kita pastikan bahawa dose tu seragam, uniform. Okay, why this test is important? This is because bila kita buat sesuatu tablet, bila kita buat sesuatu ubat tablet, kita akan buat dalam beratus-ratus, beribu-ribu biji tablet sekaligus. Okay, one batch maybe 1,000 tablets. That's a lot. So kita nak make sure dalam proses bancuh-bancuh tu, dalam proses formulation, dalam bahagian production, kita nak make sure, kita nak pastikan the dose 4 mg tu is sekata, is uniform dalam 1,000 biji tablet. Kita tak naklah macam the first 100 tablet 4 mg. And then the next 500 tablet dah jadi 3 mg per tablet. And then the last 400 tablet only 1 mg per tablet. So bila orang ambil the back end of the batch, dia hanya makan 1 mg per tablet. So dia makan tu, ubat tu tak berfungsi dengan baiklah. Sepatutnya the dose, the correct dose adalah 4 mg per tablet. So that's why uniformity of dose ni sangat penting. Kita nak make sure ubat yang kita hasilkan tu, dia punya dose is seragam dalam all the batch yang kita buat. Okay, so these are some of the tests yang kita buat dalam QC. Okay, so sorry, saya nak check am I still in the meeting or not. Okay.
Okay, so next is I'd like to introduce you to QC, quality control. So QC is the department yang buat test. So I ask here, what is it exactly? What is QC? I listed down there kat situ kat bawah, it is a method to control error in analysis. Satu kaedah untuk mengawal daripada kita buat ralat, buat kesalahan. So this is important for you to understand, because kalau saya just explain what is it exactly, kamu mungkin tak faham. So that's why saya bagi satu contoh dekat sini. Okay, kalau kita nak buat test, what does all these numbers mean? Macam mana kita nak perform sesuatu test tu? So I would like to bring you to another test. Okay, saya nak tunjuk another test dekat dalam dokumen tadi. Essay test. How do we perform this essay test? And why is important for us to understand error in analysis? Okay, untuk essay test, meaning kita nak perform, kita nak determine the content sesuatu ubat tu. So how do we perform this test? Dalam dokumen ini disetarakanlah step by step macam lab manual tu. Okay, bahan apa nak guna, chemical apa nak guna, apparatus apa nak prepare. But I would like to bring your attention to this part. Okay. In general, secara kasar, the two things yang kamu perlu ada masa kamu nak buat most test adalah you need to prepare two solutions. You need to prepare standard solution dan juga you need to prepare your assay sample solution. Okay, you need to prepare two solutions, standard dan juga sample solution. Your sample solution is your tablet lah. So if you can see in this PDF copy, dia cakap kalau kamu nak prepare ubat tablet, ambil 20 biji tablet, tumbuk dia bagi hancur menjadi powder. And then timbang 90 mg of that tablet and then dissolve dalam solvent. Kat sini dia suruh top up sampai 25 ml. So you will have 20 ml of sample solution. That is your sample. Untuk standard pula, dia akan prepare another one lah. Tapi kat sini, if you can see, dia suruh timbang weigh accurately 100 mg of chlorpheniramine maleate WS, which stands for working standard. So kat sini, students selalu tak faham, they struggle with the concept. What is standard? Okay, so standard is like a benchmark that we use untuk compare our sample solution with. So saya nak kamu bayangkan kalau kamu macam kamu nak memasak, you think your mother is the best cook. Okay, so kamu suka masakkan ayam masak merah mak kamu. So you would like to learn how to cook ayam masak merah. Dan kamu nak masak macam mak kamu. So your mother is your standard. Untuk dapatkan masakan ayam masak merah yang sedap macam mak kamu, kamu perlu ikut resepi dia. Kamu perlu follow ingredient apa yang perlu digunakan. Saya terkeluar lagi ke? Hello, testing. Am I still in this meeting? Yes, sir. Oh, okay, sorry. Saya terkeluar. Admit, Luvinia, my bad. Kat mana saya stop tadi? Okay, kalau kamu nak masak, kamu mesti follow your mother's recipe because you think your mother is the best cook. Okay, you need to follow her recipe step by step. Kalau dia guna this ingredient, kamu tak boleh deviate. Kalau dia guna 3 biji bawang putih, if she uses 3 cloves of garlic, you also need to use 3 cloves of garlic. Kalau dia guna 1 red onion, kamu pun kena guna 1 red onion. Kalau dia guna cili kering, kamu pun kena guna cili kering. Kamu tak boleh deviate, meaning kamu tak boleh lari daripada resipi dia. Kamu kena follow all the details step by step. Kalau dia tumis dulu sambal dengan cili kering and everything, tumis dulu. Kamu tak boleh skip the process. Barulah kamu boleh dapat hasil yang sama. So that is the meaning of standard. Satu benchmark yang kamu nak patuhi. So the same goes for our pharmaceutical drug. Okay, kita ada ubat kat sini, kita ada tablet. And then what makes the tablet works efficiently adalah the API. So kita perlu pastikan API itu berkualiti.
So how do we make sure the API is berkualiti and it's there or not? Kita perlu bandingkan. Kalau kita ada tablet, satu tablet tu ada 4 mg API kan. So kita nak test the 4 mg tablet sahaja. This is important for you to understand because dalam sebiji, kenapa dia, why is it like this? Okay. So dalam sebiji tablet tu, this is a mixture of ingredient. Dalam ni ada API, ada coloring powder, ada bonding agent, ada other ingredient lagi lah X, Y, and Z. So the API dalam chlorpheniramine only 4 mg. Tapi all the other ingredients ni make up all the mass lah. Katakanlah the whole ubat ni beratnya adalah 50 mg. Okay, 4 mg is the thing that makes the drug work. Selebihnya 46 mg adalah all these other things. So kita perlu compare this 4 mg with a standard. So that's why bila kita nak buat assay test, kita perlu sediakan satu standard solution. Yang mana standard solution ni hanyalah 100% API tersebut. So that's why dalam this test, kita sediakan 100 mg of chlorpheniramine kita dissolve dalam 50 volumetric flask. So that's why bila kita nak buat any test, kita perlu sediakan dua benda. Lubinya, are you okay? Kamu selalu terkeluar dan termasuk kembali. Kamu punya internet problem lah. So if you need to come in, please let me know. Mana saya stop it. Okay, so that's why saya nak kamu faham bila kita nak cakap tentang error, saya perlu explain benda ni dulu. Okay, kamu perlu sediakan dua benda. Standard solution dan juga your sample solution. Okay, so standard solution is your 100% your API, 100% API sahaja. Kalau sample solution kita prepare, it is a mixture lah of the tablet. Okay, the tablet solution. So what we are doing bila kita sediakan standard solution dan sample solution ni adalah kita nak bandingkan kita punya sample solution ni dengan kita punya standard solution. So this is you lah. Okay, dalam contoh yang saya bagi dalam memasak dalam cooking ayam masak merah dulu, this is you. Sample solution is you. Standard solution is your mother. So your mother cook the best ayam masak merah that you think lah. Okay, kamu nak jadi macam mak kamu, nak masak macam mak kamu. So kamu perlu follow all the recipe. So all the preparation of your sample solution of your cooking needs to follow the standard solution. So that's why kita buat test, kita perlu ada dua solution. Kita nak make sure ubat kita, tablet kita yang hasilkan dekat kilang tu sama kualitinya dengan this API yang kita sediakan. Okay, so moving on, bila kita buat test ni, kita perlu prepare in duplicate. Okay, selalunya standard solution kita akan prepare two solutions. Sample pun kita akan prepare multiple, tapi more, 6 solutions. So why do we need to prepare more? Sedangkan ni benda yang sama. So kalau tengok dalam ini, kat sini dia suruh timbang 100 mg and then dissolve dalam 50 ml. Untuk sampel pula, dia suruh timbang 90 mg and then dissolve dalam 25 ml. Okay, dia suruh buat itu saja. Tapi sekarang saya nak explain why do we need to prepare two solutions. Kenapa kena prepare 6? Okay, maksudnya kalau di sini 100 mg dissolve dalam volumetric flask. This is a volumetric flask. 50 ml top up dengan solvent. Another 100 mg timbang dissolve dalam volumetric flask.
berapa sampai 50. Untuk sampel kena prepare 6. So timbang 90 mg dissolve dalam 25 ml. So buatlah ulang sekali sampai 6 kali. 90, 90, 90, 90. And so on. Okay. So the reason why we do this adalah untuk pastikan kita punya preparation, kita punya persediaan, kita punya timbangan tu always uniform. Kalau kita timbang 100 mg in the first preparation, kita record dalam buku. For documentation. The second one also kita record. And bila kita dissolve dalam 50 ml solvent, kita record. Ini pun kita record. This one also the same. Bila kita timbang 90 mg, kita print out the paper, the weighing record. The second one also kita buat the same. So, kenapa kita kena record everything? Because in the end, bila kita dapat satu result, okay, our goal here is to get 4 mg. Okay, untuk assay test, untuk chlorpheniramine, our goal is to make sure all of it adalah within this range. Kita nak pastikan dia punya minimum amount adalah 3.8 dan maximum amount adalah 4.2. Okay, our dose is 4 mg. Okay, tapi kita nak pastikan the quantity yang paling sikit adalah 3.8, yang paling banyak kita boleh terima adalah 4.2. So this is the final result yang kita akan dapat bila kita buat assay test. So katakanlah kamu prepare 6 solution. Okay, you prepare 6 solutions of chlorpheniramine assay solution. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So katakanlah the first one kamu dapat 4 mg. Cantiklah, good. Okay, that's the goal, that's the target. The second one kamu dapat 3.9. Still good. Okay, within the range. The third one kamu dapat 3.8, atas 9, but still good. Tapi the fourth one, something is wrong. Maybe kamu dapat 4.5. Why suddenly tinggi? This is not good. Lebih daripada range. The fifth one katakanlah kamu dapat 3.5 pula. This is also not good. The sixth one kamu dapat 3.6, also not good. Okay, remember why is it not good? Because the range untuk pass this test adalah 3.8 sampai 4.2 mg. This is the range yang kita nak dapat. So, bila kita perform multiple solution, kita boleh nampak a pattern. Okay, kenapa ini dapat cantik 4 mg? Betul, this is our goal. Ini pun okay lagi dalam range. Ini pun okay. Tapi kenapa sini tak okay? Why this is not okay? Kita boleh investigate. Kita boleh tengok balik dalam buku log kita. Betul ataupun tak betul kita timbang 90 mg. Betul ataupun tak betul kita dissolve dalam 25 ml. Kita boleh check balik, kita boleh investigate. So that's why kita prepare multiple solution. Sebab kalau kita prepare satu solution saja, kita tak boleh nak tahu whether our preparation tu is accurate and precise all the time. Because as an analyst, kamu tak buat test ni sekali saja. Maybe chlorpheniramine batch nombor 1 hari ini. Lusa datang lagi batch number 2. And then the next day after that datang lagi batch number 3 and number 4. So you will perform the same test again and again, berkali-kali dalam career kamu as a analyst. So kamu perlu pastikan your preparation tu is precise and accurate all the time, every time. So kalau kamu prepare, katakanlah kamu prepare one solution saja on Monday. Tapi on Wednesday datang lagi another batch. Kamu prepare one solution also. Kamu tak tahu whether you are accurate and precise all the time sebab kamu hanya prepare satu solution sahaja. Kamu tak boleh nak compare, kamu tak boleh nak investigate. Proses untuk investigate tu lagi susah. Okay, because from these 6 solutions, kamu boleh nampak pattern kamu silap dekat mana. What are the error that you made? Okay, why do you keep making this error? Okay, bila kita ada banyak data, kita boleh recognize a pattern. So from this pattern, kita boleh tahu what kind of error that we made. So that's why dalam next topic ni adalah errors. So ada 3 kinds of errors, tapi saya nak kamu fokus on 2 sahaja. Kita ada gross error, systematic and random. So untuk systematic error, saya nak kamu fokus pada systematic and random. Okay, untuk systematic error meaning kat sini kamu repeat the same mistakes again and again. That's the keyword. Okay, that's systematic error.
Untuk random error, kamu perform different kinds of error. Kamu perform random error. So contohnya kat sini, you can this kind of different kinds of error akan affect your accuracy and precision differently. Okay, so let's take a look at this example dulu. After habis this slide, kita habiskan kelas kita. Okay, kelas kita nak keringkan. So this is a diagram, okay, of 4 students. Dia buat essay test untuk paracetamol. Okay, kita ada student number 1, number 2, number 3, and number 4. The goal of this essay test adalah untuk dapat 100% lah the content. Kita pastikan dalam ubat Panadol tu ada 100% dia punya API. So let's take a look at student number 1. Dia punya precision and accuracy. So untuk student number 1, line yang kita nampak ni adalah line untuk 100%, which is our goal. The content adalah 100%. So untuk student ni, dia kena prepare, setiap student kena prepare 5 solution, 5 duplicate solutions. So maksudnya dia prepare 5 solutions, 5 the same solutions paracetamol. And all of student number 1 punya solution dapat close to 100. Okay, so kat sini tulislah student number 1 is precise and accurate. Why does it say that? So, kenapa student number 1 is precise? This is because precision, the definition of precision adalah the ability to reproduce the same results again and again. Kebolehan seseorang ataupun sesuatu alat untuk mengukur sesuatu nilai berulang kali. Itu maksud precision, maksud kejituan. Okay, so kat sini kamu tengok dia punya dia boleh prepare the solution yang mempunyai content yang hampir sama untuk kelima-lima solution. Sebab tu dia punya analysis is known as precise. Okay, and student number 1 ni juga dia also accurate. So what is accuracy? Accuracy means the ability of someone ataupun the ability of something to measure a certain value closest to the standard value. So untuk this case, the standard value adalah 100, and this student boleh dapat measure, dapat prepare solutions yang mana the content of the solutions are close to 100 untuk 5 solution. So that's why the punya analysis dipanggil accurate, tepat. Okay, so that is how you differentiate between accuracy and precision. Okay, so kalau contohnya, apa kata kalau seseorang tu tidak accurate dan juga tak precise? So let's take a look at student number 2. So untuk student number 2, kat sini ditulis dia precise tapi dia tak accurate. Kenapa dia precise? Because dia boleh repeat all of dia punya 5 solutions are close to each other, close to 95%. That's why dia precise. Dia boleh repeat the same measurement again sebanyak 5 kali. All of his 5 preparations close to 95, all of it. Tapi dia tidak tepat, inaccurate, because this is our goal here, 100, and dia tak boleh nak achieve that goal. That's why dia tak tepat. So as you can see, kenapa dia punya measurement is inaccurate? Okay, because maybe instead of measuring katakanlah untuk prepare this 5 solution, dia kena timbang 100 mg paracetamol powder, tablet powder. Maybe instead of measuring 100 mg, dia measure 95 mg. So the concentration yang dia prepare tu adalah lebih rendah daripada yang sepatutnya. So they will repeat the same mistakes again and again. So this is an example of systematic error. Ini bila dia buat wrong measurement, the same wrong measurement setiap kali. Okay, dia kena prepare 5 solutions and then dia buat 1 mistake tapi dia repeat 1 mistake in 5 preparation. Okay, so from here kita boleh tengok kalau seseorang a pattern kita boleh recognize. Kalau seseorang tu precise tapi dia tak accurate, kita boleh deduce, kita boleh tentukan what kind of error dia buat. Okay, untuk student number 3 pula kita tengok dia imprecise dan juga inaccurate.
So kat sini kita tengok dia tak boleh nak measure, dia tak boleh nak prepare the solution close to 100. Tak ada satu pun yang close to 100. And kalau kita tengok tebaran dia punya bacaan, dia punya final result berterabur all over the place. So maksudnya dia juga tidak precise, tak G2. Okay, so student number 3 is imprecise dan juga inaccurate. Okay, maksudnya dia buat random error. Instead, maybe dia sepatutnya timbang 100 mg, tapi untuk solution number 1 dia timbang like 90 mg. Untuk solution number 2 dia timbang 80, and then the next 95, and then the last one dia timbang 105 mg. So that's why dia punya taburan all over the place. So that's why it is important you understand the relationship antara different types of error dengan accuracy dan juga precision. Okay, so there's a video collection of playlists untuk saya explain these things. Okay, so this is the this is not it. So this is the playlist. Saya dah attach videos about accuracy and precision, systematic error, random error. So maybe kamu boleh tengok ni as your homework. Questions? Ada soalan? Okay, so our next class is Friday kan, so kita akan continue our lecture on Friday. Kamu boleh tengok di video yang saya attach dalam item nanti. Okay, so thank you, stay safe everyone, selamat berbuka. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.